What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? There's no tomorrow. Oh, you know, I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. To drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. Guys, welcome back to the episode 2 Meesapulimala Trek. Meesapulimala Trek. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ. ಸೊ ಏನೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ವಿ, ತಿಂದ್ವಿ, ಹೋದ್ವಿ, ಬಿತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಲೀಚ ಸತ್ತ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಇನ್ನು ಹೈಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 8000 ಫೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೈಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಪೀಕ್ಗೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸನ್ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರೋದು. ಬನ್ನಿ. ಫುಲ್ಲು ಇದು ಸ್ಟೀಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗೈಡ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರೆಕ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 8000 ಫೀಟ್ ಅಬೌವ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೀಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೀಕಿಂದ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹತ್ತದ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? There's no tomorrow. Oh, you know, I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಗೈ. ಒಂದು ಹಿಲ್ ಹತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಲ್ ಇಳಿದು. ಯು ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ನಥಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಡೋಂಟ್ ನೋ I was just saying that we are climbing one mountain and descending it to go to other. Okay. 9 mountains. So which is the peak? The one which is going on clouds, right? ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಆ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಈ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಿನಿಟು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು.
ಅದಷ್ಟು 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. So guys, if you could see in camera, there's a small stream crossing and I like it. You're feeling it? Nice. So even recording in my phone, people are filling their bottles. It's a mountain water, freshly rained yesterday. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ see guys, if you could see, small stream crossing. Which goes over there. So yeah. இப்போ கீழே இறங்குது அந்த பக்கம். So guys, see the mountain goats here chilling. Pawan. இந்த ஃப்ளவர் இது ரோடோடென்ட்ரோன் சார். இது இங்கேயும் ஹிமாலயத்திலே மாத்திரம் தான் உள்ளது. ஹிமாலயத்தில் பிங்க் கலரும் ஒயிட் கலரும். ஓகே. இங்கே இந்த பிங்க் கலர் மாத்திரம் சார். ஓகே. இது டிசம்பர் மாதம் தான் ஃபுல்லு பூக்குறது. இப்போ வந்து ஒன்று இடையில பூத்துருக்கும். செகண்ட் ஹையஸ்ட் பீக்கு 8000 சம்திங் இருக்குது சீ லெவல்லேருந்து. பின்ன வந்துட்டு மீசப்புலிமலை வர்றதுக்கு காரணம்னா இந்த கிராஸ் தான். ஓகே. கிராஸ்னால் இது மழை காலத்தில் வந்து தண்ணி உறிஞ்சி வைக்கும், வெயில் காலத்தில் வெளியே விடும். அதனால தான் இந்த மீசப்புலிமலைன்னு பேர். இந்த பேர் உன் பேர் சொல்ல. he is our guide guys, he took care of us. Thank you Anna. என்ன பார்டர் இது? தமிழ்நாடு சார். தமிழ்நாடு. இது கேரளா. So we are standing on literally border, intersection border. ಕೇರಳ ಇದು ಕೇರಳ ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಓಕೆ, ಪೀಕ್ವರೆಗೂ ಬಂದ್ವಿ, ಬಟ್ ಪೀಕಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಪೀಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ. ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಕೇರಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಪೀಕ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಡೋ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೋಡೋ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋ ಹೆಸರು ಕಾರಣ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡು. ಸೊ ಆ ಫ್ಲವರಿಂದ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋಟೋಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಜಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಲೈಕ್ ಐ ಟುಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ದಿ ಸೀನ್ರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಯಾ, ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಯಾ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೀಸಪುಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ಲವರ್ಸು. ಸೊ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ರೈಟ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಮೇಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸು, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇದು ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಯಾ,
ಇದೇ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ